idea came from originally Paul Tumler, who was doing some sketches for in UbiArt frameworks. J'avais fait pas mal de recherches, pas mal de concept art, et du coup, ça a posé l'ambiance tout de suite. He had this comic book style that he really wanted to push forward, and he had this sort of very emotional edge to his work that we really all hooked into immediately. And we thought, you know, maybe we can actually tackle this really difficult story in a different way and really bring it to people who don't really know World War I in the same way or have never seen anything about World War I. One day, a farmer. The next, a soldier. This era was underrepresented in video games. We thought it was just a great idea and a great thing to try. On a voulu proposer autre chose aussi aux joueurs. Most of our families, grandparents were inside this war. A lot of people were concerned with this war. Pour faire ce jeu, on s'est énormément documenté. Avec Paul, on a lu beaucoup de livres. On a regardé énormément de photos. Et c'est une guerre où il s'est passé tellement de choses c'est d'une telle richesse dramatique qu'on a pu puiser à l'intérieur pour y découvrir des personnages normaux confrontés à une situation totalement anormale et inhumaine. It was really something that was strong and resonated with all of us. And I think that's where the story itself sort of got transformed into what is Valiant Hearts today. Les personnages du jeu, ils sont fictifs, mais ils sont inspirés de certains personnages ayant existé. Ce sont pas des soldats, ce sont des gens ordinaires qui sont plongés là-dedans. L'idée, c'était justement de traverser cette guerre d'une manière différente et l'aborder de l'aspect intérieur et de l'aspect de personnages qui étaient projetés contre leur gré à l'intérieur de la guerre. When we're talking about the horrors of war, whether we're talking about the emotions of war, in particular a love story, or we're talking about how different cultures and different countries were all affected by the war in different ways. And I think it's realistically the first game that'll bring a tear to your eye. And I think that's something that's quite special and very rare. Valiant Hearts is a very unique kind of game. It's very narrative focused, so it's very much a story that we're telling, a living comic book to a certain extent. It's a kind of puzzle adventure with some action phases. It's a game also that deals with history. On a voulu apporter une part d'action, à la fois pour une question de rythme, et surtout pour une question d'émotion qu'on veut véhiculer chez le joueur. Le but, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus, d'apporter quelque chose de différent aux joueurs aussi. Ce n'est pas un jeu de guerre, c'est plutôt un jeu à propos de la guerre, dans lequel on va traverser l'époque de la Première Guerre mondiale. So it's kind of a mix between reality, fiction, the story we want to tell the player, and we build the gameplay on that. Chaque personnage a son propre but. On va essayer d'emmener le joueur à réfléchir. Le chien Walt, dans le jeu, il représente un regard presque enfantin sur la réalité de la guerre. And we think he just adds that little extra bit of heroism and innocence. The dog is super key in our game. Not only he will be your best friend as a player, but also he will be the link between all the characters. He will go from one character to the other, and he will really help you to solve puzzles, to distract enemies, to find collectibles, because you have collectibles hidden everywhere in the game. In the same objective of making emotion and gameplay blend, we know that all of our character has his own mindset, his own way of seeing the war, and we try to adapt the gameplay of all of them to how they were living the war. On veut que ce soit impactant, on veut que pour lui ce soit mémorable. Historical facts are always something that we look at first, and it was something that spoke particularly to the team because they had family or ancestors who'd fought in World War I. On a épluché le conflit sous quasi tous les rapports, et puis on en a sorti des dates clés, des lieux clés, des batailles qui ont marqué tout le monde.
On a appris énormément de choses. Ça nous a passionnés, ça nous a donné envie de le transmettre aux jeunes générations, mais d'une manière plus accessible. From the beginning, we decided to put some authenticity in the game, and this choice allowed us to be able to work with the French Commission. L'équipe d'Ubisoft voulait vraiment un jeu réaliste, ancré dans l'histoire, et qui puisse faire appel aux sentiments des joueurs autour de ces destins dans la Première Guerre mondiale. That's why in the game we have what we call historical facts. When you are playing the game, sometimes you will have an info dedicated to something you did in the game. Avec des photos en plus colorisées de la série documentaire Apocalypse qui collent parfaitement à la palette de couleurs du jeu. Par exemple, à un moment donné, le joueur se retrouve dans Ypres, en Belgique. Ypres est sous les gaz à ce moment-là, c'est la première attaque de gaz, le 22 avril. On propose au joueur de regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Walt, the dog, he came more from a photo. I remember Paul telling me he found this photo of soldiers with a few dogs around him. Dogs were very heavily used in the First World War. I think there was like 30,000 of them used by the Germans. They were called casualty dogs or mercy dogs. They were very present in the trenches and they used to sort of comfort soldiers on death's door. We wanted to help the players to realize what the lives of everyone was at this time. On a en fait travaillé d'un côté sur le texte et le contenu historique du jeu avec la mission centenaire, de l'autre côté sur les photos avec Apocalypse. We would find and identify with them some of the archival material. Most of it came from the series Apocalypse. Quickly, we find that we can bring our documentation, the historical work, to the game that Ubisoft has produced. It's more than a game.